morning, this is George from Montreal, and today there is not any new movement, so I just do some revision for the horse movement. And especially I want to revise the straight line movement. Okay, let's start. The straight line, just one line. No, I won't need to change the direction from horizontal to vertical, just horizontal. This is straight line, so now I perform the photo and you will see the difference. Okay, so it's quite easy, right? But not necessarily easy for me. So the straight line, just horizontal, and there are two movements that is not existed in the photo. So these movements we can see from photo. No problem. But now I need to push the left paw. So this is the movement that is not in the photo. This also, and this also. So these three movements is just in the straight line movement. Look at it again. And then I will push the left claw and step forward the right foot, push downward the left paw, and backward the right paw, and horizontally hook right, and horizontally hook again, and then step the right foot forward, and again. Bonjour les amis, aujourd'hui on va seulement faire une révision pour les mouvements que je vous ai montrés. Il n'y a pas de mouvement nouveau. Здравствуйте, это Константин в Монреале. Сегодня я буду показать новое движение. После 4 ворота вам покажу линейр. Линейр у нас 3 движения, которые мы не будем делать в 4 ворота. Это одинаковый. Теперь я вам покажу 3 движения, которые нет в 4 ворота. Толкать
Атакать так, и толкать. Эти три движения только в линиях.大家好，今天我们主要是复习，没有任何新的动作，就是重点在少林十三招单趟马蹄部分。单趟马蹄比四门马蹄，大部分动作都一样的，只有3个动作不一样。现在给大家展示一下，看这都是一样的，进马回手，到这都是一样的。接下来呢，我要推一下抓。看，这是四门里没有的，这也是没有的。但是这我已经单独讲解过，今天就不讲解了。好，再来一遍。好，谢谢您。Thank you so much, merci beaucoup, большое спасибо, до свидания, 再见。